Yeah, shoot. Well, so I will start my presentation. Hope you see everything here. Just 1 second. We'll present. As we previously talked, my presentation and my project is Meditation App. Last time I presented it to you, and you have some advices for me of what I need to change. I tried to change it, and now there is a new version of it. Okay, great. So Meditation App, find inner peace and mindfulness through our guided meditation app. Meet our team. Here is me. I put myself as founder. Also, there is Alexander. He is backend developer. As this app will save secure data, we need really good backend knowledge to save it and to fetch it in our app. Andrew and Max is just mobile developers that will advise us in why creating this app. So we will start. Our target audience is students, beginners, and novice, sleep and relaxation seekers. For each audience, there is different needs. For example, students feel stress from university, school, academies, etc. Beginners feel stress because they are new to meditation and they want someone to guide them in app and maybe help to do some first steps. Sleep and relaxation seekers are people who want to improve their overall relaxation and well-being in the end of day, just to reduce stress and feel calm. Our target audience diversification. We did some small research in what we found that our colleagues, our friends, family, and relatives use meditation app for different purposes, and we divide them into several categories due to our target audience. Some of them, mostly, more than 50% people are students, and they say that they are really stressed because of war in Ukraine, rocket attacks, and study. Study may also be. About 20% is beginners. They want to start their meditation way and just to have some knowledge from it. And only 15% just want to reduce stress. But as I can see from my side, some of these audience, some people of this audience can be the one person. Someone is a student, beginner, and just want to relax at the end of the day. Problems of our target audience. First problem is difficulty in finding time for meditation. People have busy schedules and competing priorities, so they even don't have 5 minutes to do some meditation. Lack of guidance and support. This problem is related to newly incomers in this app, so people want to be guided. Stress management is related to people who want to reduce stress, and they don't know some strategies how they can do it. Limited access problem is related to everyone, just because not all have access to related resources. Solution for these problems. For difficulty in finding time for meditation, our app will provide different time sessions, from 5 minutes, for example, to 1 hour. It depends. About problem lack of guidance and support, our app will offer guided meditations. About stress management, we will create a few programs for reducing stress in our lives that will include breath techniques and some sound of rain, birds, etc. And limited access.
we will add some resources for free, and there will be some more resources for paid subscription. Our design is something like that. We want to allow people to log in not only a mail and password, but via different social media. Here is my assumption that there won't be Facebook here because it's pretty difficult to implement just from my side. About marketing and sales, we want to be advertised on social media and using content marketing. Of course, we want to get new audience from personal recommendation. That's why we are oriented on quality of our app. To keep our customers in app, we want to update our features, maybe add something new, and just collect data to personalized user experience. To increase number of customers, we will analyze user data and check for some errors and what people really want from this app, comments and etc. On our research, we found that there is a couple of competitors here. I'm not sure that my talking era of Sipenko is okay, shows you competitors and their cons. I found 3 main competitors and analyzed their cons. For example, Headspace, this is that orange app. They have reliance on guided meditation, but really small meditation library, so that resources end so quickly and people just want to engage something new and learn something new. What about Calm? This is subscription-based model and limited customization. People really want to change some colors of app or maybe some pictures just to customize on their own. This is in the middle of screen. Simple Habit app. It also has a subscription-based model, so there are limited free content, but there is some specific features, but you can see them only in paid subscription. Just 1 second. So we analyzed our competitors and created some key features of our app. Free subscription for first 6 months. I think it's pretty enough to get it and maybe to decide if you want to continue your way with us or just maybe you want to find something different from it. Big library with meditation sounds. Some people become calm when they see the sound of rain. Some people just want to see some birds and something like that. But also we will have a premium subscription that will allow people to get more techniques for reducing stress and just more personalized content, something about tips and etc. At the first audience, maybe some MVP version, we will have opportunity to choose who you are, an adult, student, or child plan, just depending on what content you want to see. For adult, mostly it will be reducing stress. For student, it will be reducing stress and time management for meditation, and child plan, just meditation sounds. And another feature that is really important, offline meditation session. Not all app offers offline mode for meditation. You just need always to be online to learn something new and to do your breath exercises.
Key indicators that are really valuable for us: the number of active users, the number of downloads. If people download our app, it seems that our app becomes really good. Average session duration. We will add some analytics to it. For example, it will be Sentry, really good analytics. And also, the last point is customer satisfaction. People rate app, and depending on this rate and their comments, the app should be changed. My prognosis, this is so щасливий прогноз, happy prognosis. In this year, we want to increase number of our clients' users and develop the stable version of it to 100, just because we involved our friends and family, and we will have a first user of this app. In the next year, we want to add new features depending on feedback from our friends, and just to develop it and start monetization the app. In 2 years, we want to have 15,000 of users and getting some extra money for advertising from monetization app. Thank you for your attention. This is all. Okay, Irene. Okay, Vladislav, you have a question. I mean, while I answer the... Да. Є питання одне, скажіть, будь ласка, ну так як і медитаціями займаюсь, і якби з точки зору IT, як ви плануєте вимірювати час медитації людини? У вас там є там, ну, скільки завантажень, зрозуміло, а скільки вона в середньому медитує, як ви це визначите? Якщо вона це може тим більше офлайн робити, і може як там медитацію включила, і не виключила у вас програму, воно порахувала, включила медитацію, заснула до ранку. Там як ця програма у вас має робити? Дякую. Це буде в залежності, так як ви і сказали, якщо людина включила медитацію і лягла образно спати, це буде рахуватися, як людина медитувала 6 годин образно, в залежності від довжини програного контенту. То вона сама має виключити програму, коли вона помедитувала? Ну, наприклад, якщо ми розглядаємо заспокійливі звуки, наприклад, для сну, там в деяких додатках є обмеження, наприклад, що за 15 хвилин, якщо ви навіть заснули, додаток сам припинить свою роботу. Тобто довжина медитації там буде записано 15 хвилин. Якщо довжина аудіодоріжки півгодини, і ви не зупинили її на 15 хвилині, там буде півгодини записано. Будуть збиратися дані в якомусь такому вигляді. Але якщо Дякую. Тобто, якщо не виключили самі, то воно буде по довжині треку. Якщо у вас там трек на 3 години, то буде 3 години. Якщо на 15 хвилин, то 15. Дякую. Okay. So, from my point of view, it's much better than it was before. I mean, in the text and how you presented it. So let's go, but we still need to improve something. So let's go from the beginning. Okay. First one. So the first one, you know, the meditation app. So this is a brand, because if you're going, for example, and present us some competitors, so it's Calm and other, so they have some brands. And here, meditation app, this is your brand, or this is just description? Just description. I understand you. I need to develop my own brand and add. Yeah, of course, because meditation app, there is a lot of meditation app. You need, you know, sunflower, you know, fresh brave, blue wave. You know, you try to find, you know, some mediation related
name. Okay. I will add some comment for myself just to Yeah. add brand. If you don't mind, please. Okay. Okay, great. Now the next one. Okay, meet our team. But actually, I want that you will, team. It's all the time nice. But in your case, you need to tell maybe some short why. Why actually you want to develop this meditation app? Because you have projects in the university, or you feel that this is the right place and time to start this one, and actually you have these guys which was combine it and connect it with this idea, and we want to create it. So a little feeling why. Okay. Okay. Next. Target So audience. Here in some kind of visualization, I have some cognitive dissonance in my head, because if I see my mind, if I see the line, so in my face, in my head, it's like something that continuously related. Okay. And I try to understand how students related to beginners and novices, and how they related to the sleep relaxation seekers, and so I not connect them. You can put maybe one, but better, I think, if you will put just one after one after other, in some structure, first, second, third. It's like 3 customer segments. Okay. Okay. And if you will put them in, in this way, so sometimes it's quite, different to collect this information, because it looks like they in the same level. So it's better like to be okay. So maybe you can put them, not one under other, but maybe in some line like first, second, third, and describing actually in each of these customer segments why you think they are your potential customers. Okay. But not in the line. Line, it's less visual. It's less, to provide this explanation, visualization. Okay, next. Target audience diversification. So yes, but now this is you specify the target audience diversification, but actually it's your research. It's not like you went to say in the world, which 100 million potential customers. This is a this is we divide it to different group, and we see in this big pipe 20% like this and this. No, it's specified. Just we went and asked 100 people, around us, and we found that actually 64% is students related to our first invitation to the customer groups. Okay. Because you can just specify. We did research with 100 potential customers, and we found that around us we have like 64% it was the students and 20 beginners. So and I think it's also can be good for you, because you actually can say, look, we want to start with the students, because this is they around us. We're students, so it will be easier for us to go and find this, the customers in these customer segments. And their problems, so we are on the same page. Exactly. We feel it. And you actually were in the second slide, when you start to describe about your team, you say, okay, we had the problem with the goal, to exam, to be in the focus. So we thought about how we can to help. We're trying to find some application, or maybe some music or some relaxation session in the YouTube, but it's not was good. So we decided to set up this venture.
Okay, next. Problems of target Yeah. audience. Here is everything okay with it? No, but you know, 1 minute. I'll just, you know, I think how to say and how maybe how to do that in the best way. I have a question about second slide, my team. How long should I maybe present it? For example, if there is a small story for each of us, why we decided to develop it. For example, me and Alexander just as students, and we live in stress. Actually, Andrew just want to reduce stress, and Max is newly incomer, and this is pretty hard for him. Yeah, I think, look, in the first slides, you spend several seconds, okay, go forward, just to understand that you're talking about the variation application. Here, you say, we have some story, because why we just decided to create this application? Because today in Ukraine, we live in a war, you know, in the war, and this is, we feel this, and you know, this is stress situation, and we started to, and we seek for a solution, and we decided to start to develop our own. Okay, go, you know, and we have like we are founder, and we have technical guys, marketing guys, so we together, a good team to run this application. Next, okay. So here, for example, problems of target audience, so difficulty in finding the time for mediation, okay? And you say lack of guidance and support. Look, you know, when somebody sees this presentation, so he saw the 3 segments. So now he tried to connect the 3 segments with these 4 problems. And it's not really, you know, understandable which of them related to him or them. Okay. Okay. So try maybe you should just to continue with these 3 segments and say, look, for these guys we have this problem. For these guys we have this problem. For this guy we have this with this. Additional in the previous one we have additional. To do some, you know, some connection. And I think you don't need go to the previous slide. Okay. Not this, the previous one. Target audience. Actually, you don't need 2 slides to present the target audience, and after that the problem of this target audience. Because here you already said there's the students, and you said not just students, you say already students that they have the problem with the stress, blah 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 blah. Beginners, blah 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 blah. And after that you already told about that. So you go and show this and you know, actually I think the 4th slide should be before the 3rd one. You know, you actually say we wanted to understand who is a potential customer. So we went to do this research of 100 people, and we found around us like 64% was a student which had this problem, blah 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 blah. So now we decided, and we specified the audience. So this is the audience, and this is a problem. So in this case, you don't need to slide number 5. So you use only 4, specifying the problems in the previous slide. So this will be much more understandable, shorter, and better. Okay. Maybe the same solution works for. Yeah, because you know, solution you actually go in solution. I want what you actually show me. Let's go forward. This is your design.
this is a design created by Andrew. So if she just give me 4 screenshots, Okay, but you say our solution, and you show this design, and after that, once you actually show that this application and this is nice design, so after that you just will take your sixth slide, okay, with the solution, and just take it and put after that, but solution. Look, actually, you don't need actually to go and 2 times say, you do remember it was the problem and difficulty in finding the time for meditation. Mhm. And now we have a variety of session lengths. No, you actually presented the view of application. Now you say this nice application, put 1 additional screenshot that people will recognize that it's related to this app, and just to specify. So we have the variety of session for meditation. We have offers guided meditation. So all of these sites which you presented here as solution, to just put them with the bullets. Then this is specific functionality, or specific topics of our application. So it's okay. Mm-hmm. So in the previous one, you just presented these nice designs. Mm-hmm. People understand you are going to present something about the application, and now you specify the features of application, which actually this feature should solve the problem of your potential customers, which you mentioned in the beginning. Mm-hmm. Okay, thank you. Here is marketing and sales. Yeah, here's escape. Actually, you say, look, guys, because we are going to the students, so people today live in digital world, so we're going to use the classical approaches to get them, but I think I want that you also will show your thoughts about go-to-market strategy, how you will find your first 1,000 customers. Mm-hmm. You actually specify that it's in further, but here's the marketing and go-to-market strategy. Okay. Mm-hmm. So just try to show this growing, how you just jump from 1,000 to 10,000 and to 50,000. So now we will touch your numbers. It's very small numbers, 15K users after 2 years running application. Not something will not work there. It should be much more. Okay, mm-hmm. Because only students in Ukraine you have today like 2 million. Yes, we have really a lot of students. Yeah, we have a lot of students, so we will need to find this way. Maybe our position will be a meditation application for the students in the beginning. For the students. So you not to everybody. But we will start with our, target, and in this case, if you don't have, idea for the marketing presentation, if you don't have this this application, these apps, so you will not be able to go to the exam and pass it in success. Why? Because in stress. So you're trying to find some, some specific words and specific language. Marketing language, which will allow you to catch more and more potential customers, but in same segment. Because if you're going to present it and to promote it to the students and to the pensioners and to the hard workers in the industry, maybe they need this kind of meditation, but it's different
go to market, and and this different profiling for for you. So you need to create different content to different segments. So my suggestion, being focused on students, it's it's a big and great. And if you will success today, in Ukraine, tomorrow you will be able to present it in the world, saying this application helped to the people, in the war condition. So use it. It's the best on the planet, because it came from Ukraine. And this is what helped them to the students, pass the exam. So it's very strong, motivated, the message. Mhm. Ok. Okay. Next. Competitors and their cons. From my point of view, I add too many cons. We just need a little bit more. Look, by the way, Calm, for example, I just I heard about this business several years ago because of one of his founders, is Alex Few, and this is quite famous guy. He created his first business in 20 year when he was 20-year-old, and it's interesting project. It's called $1 million homepage. If you want to see just in the internet, it's wonderful story. He created in 2005 the just one banner in the site. This is a site called, name it $1 million homepage, and he sold each pixel. So this banner was 1 million pixels. So he sell each pixel for $1, and he did in 1 year $1 million from this site. So after that, I just remembered what he did after that. So he established Calm, especially what you actually specified here. So it was very interesting for me. Once you did the presentation, I just went to Google and trying to see what they're doing. I actually found the $1 million homepage. Yeah. This is a really good way to advertise your company or something like that, because some pop-ups are bigger and some one just as small that you cannot actually recognize them. But it's interesting, so interesting. Yeah. Try to see that. Try to read the story, because it's amazing. It was a part of my presentation for the startups, just to present this this crazy idea, which somebody did that in 1 year, $1 million in 21 years, and big companies established startups with a big amount of investment, just spent the money and did nothing. So it's interesting story. But if I'll go, and now I went to the internet just to check it, and I see this guy's still working. And look, Calm, which now has 4 million paid subscribers. 4 million paid subscribers and 2 billion valuation. It's a fucking, it's a fucking mediation application. So big competitor. $2 billion company. But from one side you say, wow, how I can compete with this guy. But from other sides you actually say, look, it's a big business. Yes, it's only application, because these guys they ask like $14 for a subscription for a month, and they take like 70 or 60 something dollars if you buy 1 year subscription. Okay. It's free of charge in the beginning. So I say, look, this is a big guys, with a big money, and they're running business. And actually, once you try to describe that you are better because you will provide more solution, or you will provide more features, so maybe they are not, good customized, and you will provide it more. It's not looks, it's not look serious. And it's, it's from everybody saying, look, this guy who is really will go and check it.
Because some, people say, oh, calm, it's nothing. But if somebody wants to check, he said, come on, guys, company with $2 billion company valuation with paid 4 million. They paid, for example, 4 million. They pay, let's say, $20 a year. 20. I'm not going to for 15. So they have like $1 million just revenue. Not bad. Yeah, so they can put anything what do you want, to just to add some features, you name it. But your penetration or your focus, I think it should be like students. We will find, the student-related content. We find student-related marketing campaigns, and we will find and we'll build something for exam. We'll find and build something for for how to sleep well before exam, and how to not to be in stress through the semester, and how to build this load balance in your mind during if you're going to take classes in different different disciplines. Okay, so I think in this case it will be much more better for you just saying, okay, calm is for everybody, but we're student related, we're student, the application, and there is a lot of students, there's a lot of students in the world. It's a bigger number of potential customers, and we can get them. Okay. Okay. Cool. Next one. That's okay. Okay. Yeah, but here, the active users, everybody understands that in the application, you need the active users, so number of downloads. Okay, so this slides like, okay, it's something very, very generally. So key indicators should be like they should to show your own achievements, your own active users, and maybe to present in some kind of time slot, like saying, okay, in the beginning we'll have 1,000 active users, but we want to get 10,000 active users. Number of downloads will be like this. Number of paying customers will be like this. Okay, so to relate it to some yours data, not just saying there is a key indicators in the world. Okay. Numbers. And here it's prognosis timeline with line. Just no, line here is okay. Here it's okay. In the beginning it was not really related. Here is okay because it's timeline. Yeah. What I say, numbers. You need to to think about how you can grow more aggressively. Because 15,000 users, it's maybe 15 number of paid users, okay, which will pay you $10 per application per year. So in this case, it's okay, $150K in 2 years from now, it's good enough. It's a student startup. It's not somebody with a good big investment, but it should be. I think it can be more. Okay. okay. Yeah. And last one is just And maybe one more things here, because actually, if you'll go, for example, to your brand, it's number six. Yeah. You see the flow of colors, colors of your application. It's like one
one book, it's one colors, it's one theme, and your presentation, it's totally different. Okay. Not same colors, not same. So in this case, I'll try. I think it's will be much more better if it will be like something generic and related to the design of your application and not just. Okay, just to create brands that will be recognizable. Yeah. So you're trying to put the pattern of your brand already in this application. So on this not application in this presentation. So try to leverage it. You will try to talk in same design language. Okay. Okay, thank But you. it's now it's like very good progress, and I think if you will implement what actually I suggested now, so you will see it will be much more different between your first version and I think if you implement what we just spoke about, you'll be ready to present to pitch it. Oh, sounds great. But actually, I feel the progress on it because at the first presentation, at the first pitch, it was just a lot of text, a lot of information, but really small information about the app, target audience, key factors, and really features that we want to implement here is more focused, but there is still a need to finish it. Yeah. Thank you. Okay, but it's a good progress. You're right. Thank you. And read about Alex Few. You will enjoy it too. I found him. He's really with his 1 million pixel, pretty young guy. Yeah. Okay. Thank you. Okay, guys. Who is the next? Та вітаю, я якраз планував бути наступним. Мгм. Влад з розумним рюкзаком. Окей, шерю екран. Угу. Пам-пам-пам. Сподіваюсь, видно. Видно, так. Все, гаразд. Так, відразу швиденько перейду, щоб довго не затягувати. Тобто, фактично, у нас, по суті, залишилося майже те саме в плані пітчингу, в плані самого проекту, лише те, що ми відрізнились, зменшили загальний функціонал. Тобто, якраз те, що ми обговорювали, тобто зараз відразу швиденько пройдуся і повернемось до того, що Давай. змінилося. Мгм. Відповідно, сам бекпак. Зараз прогорну на самий початок. Так. Відповідно, сам бекпак. Smart Accessory Management. Мгм. Тобто тут, в нашому випадку, ми вже взяли значно меншу кількість людей. Тобто ми зробили реальне опитування з реальним прототипом, з яким ми безпосередньо пройшлись. Тобто у нас тут є студенти та школярі і активні мандрівники. Чому саме така вибірка? Тому що частина з студентів є суто студентами, а частина студентів є активними мандрівниками. Як наслідок, у нас вийшла ось така ось частинка. Відповідно, просто кожен окремо відзначив, що йому особисто, тобто як ми розподілили, більше важливо і більш зручно, наприклад, та чи інша функція. Відповідно, активні мандрівники більше відзначили те, що організація речей, безпечне перенесення цінних предметів, легкість, інтелектуальність функцій, водонепроникність. Студенти-школярі, тобто організація речей, підсвітка, легкість, перенесення, контроль ваги, тобто важливо, що ергономіка, місць, тривалість в такому роді. Тобто у нас залишились тільки наші основні функції. Це як підсвітка, контроль вологості і захист від злодіїв, які організовані якраз програмно. І контроль ваги. Тобто 3 основних функції: контроль вологості, підсвітка та контроль ваги. Відповідно, того, що у нас залишилась всередині підсвітка, і вона виглядає саме ось таким чином. Тобто всередині це тепле, приємне жовте підсвічування. Що стосується додатку. Додаток залишився, але в додатку у нас висвітлюється лише робота наших основних функцій. Тобто це як і те, що у нас безпосередньо, яка вага всередині рюкзака, відповідно, режими підсвітки,
Тобто можемо налаштувати те, як нам буде зручніше. Або коли ми рюкзак відкрили, підсвітка автоматично вімкнулась, або коли ми відкрили, натиснули, або коли вона безпосередньо підлаштовується під добу. Ну, мається в виду, тобто вечірній час вона вмикається, а ранішній час вона, відповідно, не працює. Тобто і датчик вологості всередині. Також просто з функціоналу це те, що рюкзак, оскільки він визначає вагу, він просто запам'ятовує, ну, скільки ви, наприклад, кілограм носите всередині вашого рюкзака впродовж робочого тижня. І, відповідно, коли є якісь нестандартні зміни, тобто, ну, припустимо, ви носите зазвичай 4 кілограма, а у вас різко 2. Він може вам просто нагадати, що теоретично ви могли щось забути. Також всередині додатка просто є такий маленький, грубо кажучи, записничок, що ви самі можете собі додати, умовно, що хотілося би покласти, такий, як, умовно, ліст. Також пуш-повідомлення про те, що, ну, там протекла вода, так? Відповідно, що увага і так далі. Да, що типу терміново потрібно щось робити. Так воно виглядає лише коли безпосередньо ви всередині самого додатку, а коли додаток не активний, вам приходить як приклад гарний, це Mi Band, ці розумні годинники і так далі. Коли ви натискаєте функцію пошуку телефона, у вас вмикається такий алерт. Тобто, і знову ж таки, у вас так само телефон видає гучний звук алерта і вібрацію про те, що терміново потрібно звернути увагу. Це якщо у вас не відкритий сам додаток. Різко зростає. Да, тобто, ну, таке алерт-сповіщення безпосередньо в вашому телефоні. Тобто канали збуту залишилися, по суті, ті ж. Це онлайн-магазини і партнери. Тобто ми не виключаємо партнерство з тими, хто безпосередньо робить рюкзаки, оскільки суть нашого сам бекпак – це більше додаток до вже існуючих рішень. Ми не продаємо готові рюкзаки, ми продаємо оновлення для рюкзака. Тобто, і знову ж таки, ключові ресурси, там технічна експертиза, дизайн, інновації, виробництво, постачання. Тобто, що стосується структури доходів, то знову ж таки це прямі продажі, маркетинг та реклама. Тобто тут ми залишили все так, як у нас було. Ключові партнери я вже говорив, тобто це якраз співпраця з виробниками самих рюкзаків. Ми вже спілкувалися з деякими локальними, тобто ті, хто працюють в Україні, їх насправді досить зацікавив такий функціонал, оскільки в наступних слайдах перейдемо, я розповім чому. Партнерство з додатковими виробниками, тобто ті, кого, наприклад, цікавить співпраця не в межах рюкзаків, а в межах інших якихось там сумок і так далі. Окей, повертаємось до нашої маркетингової складової, дослідження ринку, тобто розробка унікального продукту, брендування, ідентифікація. Тобто про маркетинг, знову ж таки, у нас тут залишилось, по суті, те саме, і тут же я також залишив те, що ми розповсюджували нашу інформацію серед місцевих і не лише ЗМІ. З конкуренції, знову ж таки, це лише те, що якісь зовнішні функції, тобто на сучасному ринку немає загального поняття розумного рюкзака, оскільки в розумний рюкзак входить лише поняття, це якесь зовнішнє обрамлення, тобто зовнішня панель підсвічування, це внутрішній павербанк безпосередньо або вивід з нього. Тобто, знову ж таки, команда – це я, Владислав Присяжний, інженер-розробник, і Вадим Тоха, він є дизайнером. Так ось, що стосується безпосередньо дослідження аудиторії, як я вже говорив, ми провели дослідження серед реальних студентів, їх в загальному 46, і відповідно вони дали свої відгуки по тому, як їм цей прототип, тобто як їм ці функції, наскільки вони їм потрібні або ні. Тобто ось є декілька коментарів, тобто що додали б можливість зовнішньої підсвітки, знову ж таки, це те, що у нас, наприклад, є в конкурентів. Мається тут це те, що не лише внутрішнє, а й зовнішнє, щоб привернути увагу, певно. Детальніший менеджмент предметів, тобто, в принципі, зрозуміло, система досягнень як в монобанку, тобто якісь такі мотиваційні штуки всередині самого додатку, більш покращену систему захисту.
Забрали б систему вимірювання вологості, тому що, ну, це деякі. Тобто у нас, знову ж таки, ось тут є загальному, тобто з 46 студентів 14 запевнило те, що система вимірювання вологості їм не часто потрібна, проте також, як раніше ми оговорювали, то що це більше система безпеки всередині того, що ви носите. Тобто це як і зовні вода може потрапити, так і всередині розлитись. Відповідно, знову ж таки, що стосується бюджету, це основні витрати на розробку додатку, оскільки створені безпосередньо самого прототипу з врахуванням того, що в нього йде комплектуюче, воно є досить таки несуттєве. Тобто, як наслідок, серійне виробництво буде значно більш дешевше. Що стосується сам бекпак, ми віримо в перемогу нашої ідеї, отримання необхідних знань, а безпосередньо ті ідеї, які ми оговорювали раніше, тобто це те, що камера сканує предмети і так далі, ми це залишимо на скейл безпосередньо нашого стартапу. Тобто, теоретично в майбутньому, якщо він гарно зайде, це буде його як покращення. Дуже добре, дуже добре. Так. Тільки хотів звернути увагу, я бачив довільно багато слайдів ще related маркетингу, до маркетингу. Ага. Давай, let's go back. Окей, так. Ось якраз слайд по маркетингу. Маркетинг. Окей, за маркетинг, мод, back. Let's back. Маркетинг, ще раз, окей. Ще раз назад, чи бо ми назад, маркетинг? Ключові ресурси, канали збуту, ще раз, назад. Тут у Окей, нас все. додаток безпосередньо. Ні, тобто- далі everything is okay. So, actually, Окей, I маркетинг ми просто там пролистали, ось Окей, зараз я one, повернусь до маркетингу. yeah, so one marketing. Окей, так, ось у нас маркетинг, Two безпосередньо у нас marketing. тут їх два цих. It's free marketing. Do you understand? So actually, it's a lot of small text, okay? And you don't really need to describe, to your potential listeners that цільове спрямування реклами, використання цільового маркетингу для залучення уваги цільної аудиторії, розміщення рекламних та матеріалів відповідних медіа, таких як онлайн-платформ для подорожей, освітніх ресурсів. We're going to advertise in ресурсах або бізнес платформи для подорожей. Це two. You not really you don't need to explain to the people, okay, the basic of the marketing. Who is going to hear you is already know about how to advertise in the social media, but to provide something specific is actually say, okay, we're going to advertise an online platform for podoroji, okay, for trips. So this is especially interesting, input that you said. We know where we're going to advertise. Everybody knows that you need to go to advertise, but where? This is a question. If you're going to just to put your advertising in the TV show, in the radio station, or you will go and find this online platform, for the trips, and we'll put it here. So be more specific. Just take it to the one slide, especially, in pitch for investment. Don't like if you're going with the same, with the same title, several slides, especially, in this area. So just to describe, we're going online, everybody's understand. But in line, we want to not to just to go to the social media. We want to maybe to do with some platforms. It's like 5, okay. But in addition, we want to create some kind of special promo action, okay. And just to be more compact with related to the marketing, okay. Так, повністю згоден. Це певно, у нас залишилось про з минулого. Пам'ятаю, мали якраз проробити це питання.
Абсолютно поділяю вашу думку, тобто Окей. питань немає, виправимо. Так, добре. Ну, все гаразд. I very like, the design. It's really cool, and your 3D graphics and they presented how it will be, in real products. It looks great. So just a little this upgrade what we just talked about, and I think it's very nice. One more Все thing. зробимо. Actually, I want you in the end you to just specify what will be price for for this add-ons for the backpack. Where is the money? Yes, що серійне виробництво 1500 гривень за штуку. Ну, оскільки це типу не рюкзак, це лише безпосередньо додаток до рюкзака. Тому А скільки стоїть сьогодні рюкзак, якщо ви йдете, покупаєте рюкзак? взагалі гарний рюкзак. Тобто я більше можу зорієнтувати там ціни до початку повномасштабного вторгнення. Це було десь 1700 гривень, 2000, десь в цих межах. Ну, це просто рюкзак. Мається в виду, це ми зараз не беремо ті як конкурентні, мається в виду те, що там у них є підсвітка і так далі. Це просто рюкзак. Ну, просто рюкзак, це теж, ми хочемо зробити зрівняння зі смарт-рюкзаками. Тому що авоська теж щось, що можна покласти і носити з собою. Але ж ми хочемо подивитися трохи зі смарт. Тому... Смарт-рюкзаки вже коштують десь в різному діапазоні від 3,5 тисячі до більше. Тобто, якщо ми навіть візьмемо зараз комплектування, беремо саме звичайний рюкзак, який є додатком, комплектуємо. So business proposal can be like built to this. Let's upgrade your, regular backpack to the smart one. Instead to go and buy something for 4 or 5K grivna, you can use your, your regular one, but with our add-ons, you will create, upgrade to the smart one. So with our, for example, 1,500 grivna, and you spend maybe 2,000 for your backpack. In 3.5, you will have smart backpack instead to spend 5 or maybe 6 for smart backpack. Угу. Тобто краще додати ще таке порівняння, типу, що... Так, тому що... Скільки загальна сума виходить з цим? Зрозумів, зробимо. Так, тому що, as I said, first of all, compare yourself with smart things, okay, with the smart backpacks, not just regular one. And second one, say you can upgrade your regular one to the smart in the best price offer, because with 1.5K grivna, you will upgrade your regular one to the smart one. So it's worth to you, okay? And maybe you also can say, look, you will be able maybe to transfer our, add-ons to the other backpack if you want to change it. You'll not need to go and buy every time a smart backpack. You can use our add-ons as something that's transferable to the other one. Okay? Да. Ну, as I said, everything is nice. Just add these several points and it will be much more better. Дякую. Okay, great. Next. Я хотів би третім. Так, ще питання? Ви мали до next slide? No. Next presenter. Все, я зрозумів. Дякую. Добре. Так, то я вмикаю. Скажіть, будь ласка, як мене чути і чи показує зараз share? Так, окей. Добре. Вам видно? Ви видно, так. Угу. Прекрасно.
F5. Ага, тут не працює F5, я зрозумів. Так, зараз розібратися, як його запустити, правильно? А там внизу, бачите, там, де проценти. Ні, Ага. там внизу. Внизу. Так, о. З другої сторони, возле мінуса. Возле мінуса там є, не там. Ось це показ слайдів. Так, ага. Ага, все, супер. Отже, проект тактичного наземного безпілотника. Ось так виглядає змодельована модель. Ось так виглядає перший прототип. Основні дані, SEO і дані А для чому воно не контактної показує? інформації. Може, тому що це в зумі так? А що саме не показує? А ви кликнули на цьому? Так, я нажав. Ви бачите в себе Я бачу в себе повне це. презентацію, як? Повний екран. Повний екран. А у вас два екрани? Чи один? Що саме? Ні, в мене один екран. Один екран. Ну, добре, переключайте. Зараз не так. Клікнете ще. Тому що ми Знімаю ще раз. бачимо... Зараз не повний екран? Ми не бачимо повний екран. Ми бачимо тільки слайди зліва так? маленькі, справа... Ось так також не видно повний екран? Бо в мене пише, ну, видно повний екран. Ну, окей. Добре. Добре. Я розберусь пізніше, значить. Ага. То що, показувати поки так, чи... Так. Тільки закрийте, будь ласка, формат фону на X. Нажміть там, щоб не було, щоб воно не брало в нас територію. А де Makes? Не зрозумів, ще раз. Формат фону. Не треба робити, зробіть escape, щоб воно не показувало, так? Зараз є формат фону закритий і мікс справа. До мене закрито. Давайте я допоможу. Зверху, справа, правий в угол стрілочка догори. Вище. Вище стрілочка. Вище. Лівіше. Лівіше. А, зрозумів. Ось тут виключити. Що нажимати? Це нажимаєте. Стрічку. Ага, зрозумів. І зліва зменшить. Отак, отой нажміть на той Да, я зрозумів. хрестик. Ага, да. О, Все, окей, прекрасно, все, да? Угу. Вам все видно повним цей екран, да? Так, зараз добре. Угу. Отже, поїхали. Тактичний наземний безпілотник ескадрон. Проблематика. За період ведення повномасштабної війни не створено жодного функціонального екземпляра, поставленого на озброєння. Немає і будь-якої інформації щодо застосування попередніх розробок в сфері наземних безпілотників. Цінова політика виробництва робить їх неконкурентоздатними зі звичними броньованими машинами, які є першочерговими в наших реаліях. Звичні літальні безпілотники не можуть забезпечити виконання ряду основних задач особового складу. Пріоритетною являється ведення вогню. Рішення. Універсальна дистанційно керована платформа на гусеничному шасі, задачею якої є виконання всіх основних функцій військових, не наражаючи їх самих на пряму небезпеку. Основні тактико-технічні характеристики платформи. Дальність керування до 3 км, дистанція на одному заряді до 30 км. Вага самої платформи складає близько 130 кг, при цьому всьому корисне навантаження до 200 кг. Так як вже є перший прототип, ми заміряли також тягові характеристики, і дана платформа вагою всього 130 кг тягне за собою автомобіль вагою тонна 200. Тобто це свого роду така велика мурашка, яка може потягнути в 10 разів більше за свою вагу. Максимальна швидкість самої платформи до 25 км на годину, автономність роботи в режимі моніторингу 21 день. В режимі моніторингу мається на увазі, коли платформа стоїть на місці і лише подає, транслює відеосигнал оператору. Тобто дистанційний пункт спостереження. Функціональні особливості. Наявність автопілота на базі контролера Pixhawk. Відповідно, це дає можливість в автономному режимі без оператора слідувати чітко визначеному маршруту. Також ця платформа, основна концепція є те, що вона є універсальною, і це дає можливість встановлення на платформу додаткового оснащення під конкретні задачі. Наприклад, це може бути бойова турель або георадар для виявлення вибухонебезпечних предметів. Next one. Багатофункціональність. Саме основне, як я вже говорив, пріоритетною є використання з бойовим модулем, турель.
В такому вигляді, як вона є зараз, можна використовувати платформу для транспортування вантажу, боєкомплекту, вивезення поранених з поля бою. Це є дуже актуальним і зараз роблять особливий акцент виробники саме наземних безпілотників, саме на вивоз поранених з поля бою. В подальшому можна поглибити концепцію як для розмінування, як вже говорили, дистанційний пункт спостереження, моніторинг, тобто розвідка, наземний камікадзе, при цьому всьому вага бойової частини буде складати до 200 кг, і виконання функції ретранслятора для інших засобів. Порівняльна характеристика. Отже, як таких аналогів буквально декілька на вітчизняному ринку. А скажіть, будь ласка, оця менюшка, я її зараз тащу, вам видно, ні? Яка менюшка? Вас просто я зрозумів. Прекрасно. Тоді це тільки в мене. Отже, вам все видно, да? Так, так. Порівняльна характеристика аналогів. Отже, Ескадрон і Скорпіон 2 – це вітчизняного виробництва наземний безпілотник. Основною їхньою різницею є саме вага, так як Скорпіону 2 конструкторське рішення було прийнято на користь гусениць від екскаватора, а сам екскаватор, так як має дуже велику вагу, то і гусениці там прочність з запасом. Натомість ми використовуємо гусені від снігоходу. Для прикладу, порівняння вагових характеристик самих гусениць від снігоходу, вони важать 30 кг, від екскаватора 100 кг. І це в першу чергу сказується на загальній вазі. Тобто вага цієї платформи нашої 130 кг, вага їхньої платформи 370 кг. При цьому всьому, що корисне навантаження, плюс-мінус є однаковим. Отже, по критеріям, ціна ескадрона буде складати $5000, це зі станцією керування, з висувною мачтою для збільшення дальності дії. Скорпіон 2 на презентації була оголошена ціна близько $60 000. Максимальна швидкість складає до 25 км на годину, натомість Скорпіона 2 внаслідок обмеження функціональних особливостей, як вже говорилось, використання саме таких гусениць, вони не розраховані на велику швидкість, це 15 км на годину. Дальність дії 3-4 км, Скорпіон 2 1,5-2. Зупиняючись на цьому, хочу сказати, що більша дальність досягається завдяки збільшеній антенній станції керування. Тобто вона буде висувною і буде складати порядка 6-7 метрів. Вага вже говорилось, запас ходу 30-20 км, різниця не суттєва, але втім, оснащення турелью. Основною концепцією є вже, як говорилось, саме ведення вогню, куди буде встановлюватися кулемет, тобто бойова турель. В нашому випадку це на етапі розробки, вони вже на етапі тестування. І наявність автопілота – це те, що є основним для таких безпілотників, щоб без вказівок оператора виконувати певні задачі по маршруту. І то є. Next one. Отже, кількісна потреба та сегмент ринку. Враховуючи те, що платформа має широкий спектр застосування, кінцевою метою є масове впровадження технологій виробництва, що забезпечить поступове витіснення людського ресурсу з гарячих точок ведення вогню та зон небезпечних для пересування. Конкуренція на ринку наземних безпілотників в Україні фактично відсутня, адже жоден екземпляр не дійшов далі прототипу, і інформації щодо можливості вільної купівлі немає. Проект повинен бути відкритого волонтерського характеру. Для цього планується просувати ідею маси через соціальні мережі, звітуючи про поступовість виконання та тестуючи кінцевий результат. Особливо хотів би звернути увагу саме на цьому, говорячи про доцільність. Згідно офіційних заяв Міноборони Великобританії, плани закупівлі до 2030 року включають отримання армією близько 30 тисяч наземних безпілотників. І це саме наземних, і це саме одна країна. В той час в нашій країні йде війна, в нас не використовується жоден. Абсолютно немає інформації щодо використання наземних безпілотників. В той час, як інші країни вже йде на десятки тисяч їхня кількість. Тобто, очевидно, що це є найбільш перспективним. Етапи реалізації. Скажіть, будь ласка, у вас всі менюшки видно, тобто 5 іконок? Так, так. Синіх з усіма, да. Просто тут мала бути анімація, я не знаю, чи вона відображається. Отже, що вже зроблено? Це подетально змодульовано кожен вузол самої платформи, допрацьовано проект під лазерну порізку, згинання металу, виконано всі токарні роботи, розроблено програмне забезпечення дистанційного керування, зібрано все в єдину функціональну систему та скомпоновано електроніку. Поточний статус. Тривають тестові випробування, коригується механізм амортизації. В планах розробити зйомну бойову турель, оснащену ПКТ. Це самий популярний кулемет,
кулемет Калашникова 7,62, та станцію керування. Це те, що залишилось зробити до того, поки екземпляр стане повністю функціональним. Далі, технічна складова. Собственно, що воно складається в загальних рисах, щоб не поглиблюватися в якісь конструкторські нюанси, що воно таке. Це 72 деталі лазерної різки, тобто саме конструкція підвіски і тому подібне, це все виконується на лазерній різці. 32 елементи механіки, це коліщата, зірки, ланцюги, 28 токарних деталей, 24 компоненти електроніки, 164 інші дрібні деталі. Ну, тобто це болти, гайки, все-таки це є не вкрай важливим, але це є все-таки компонентом, тому я вважаю за потрібне було їх вписати. І повноцінна збірка одного ескадрону складається з 320 елементів. Next one. Необхідні інвестиції для початку серійного виробництва. Що потрібно? Станок лазерної різки по металу, це знову ж таки наведені орієнтовні вартості, складає близько 22 тисяч доларів. ЧПУ токарний станок 12 тисяч доларів, професійний зварювальний автомат 2 тисячі доларів, облагородження покрасочного цепку, покупка додаткового обладнання 1000 доларів, інші витрати близько 400 доларів. Загальні інвестиції складають близько 37 тисяч 400 доларів. Це забезпечить виготовлення не менше 30 екземплярів на місяць силами 6-7 людей. Саме 30 екземплярів 6-7 людей. Отже, поглиблення концепції. Створення першої партії дасть поштовх розвитку концепції використання супутникового зв'язку для керування загоном дронів. При цьому це забезпечить необмежений радіус дії прийому передачі сигналу. Та саме головне – можливість комунікації операторів в межах одного приміщення, що значно підвищить ефективність виконання бойових завдань. Тут наведена орієнтовна схема, як це може бути. Знову ж таки, все чисто схематично. Тобто одна група може відповідати за виявлення вибухонебезпечних предметів, попередню розвідку, друга група оснащена протипіхотними засобами ураження, ще одна група оснащена протитанковими засобами ураження і група камікадзе. Як я говорив, все чисто схематично і вона може видозмінюватись. І це все здійснюється з одного пункту керування. У мене все. Дякую за увагу. Окей. А як тебе звуть? Міша мене звуть? Михайло, так? Так. Окей. Tell me a little about yourself. Розказати про себе, не? Розкажи про себе. Розповісти. Розповісти про себе, тому що це дуже така специфічна тематика, специфічна з якого боку? Специфічна в тому, що ти повинен бути дуже, обладати цими знаннями для того, щоб зробити такий. Так, я працював над багатьма інженерними конструкторськими проектами, в тому числі. І, як вже говорилось, на цьому вже створено прототип. На першому цьому він був. Ну, а звідки ти? Ти студент? Я студент, так. Ти студент, так. А з ким ти робиш це? Мені допомагають багато людей з кафедри, вони над своїми проектами працюють і були зацікавлені в допомозі, і консультують по багатьом питанням, як краще зробити певні конструкторські вузли. Добре, дуже добре. Ще питання по поводу гусениць. Ти казав, що там у другій моделі вони від екскаватора використовуються. Брали з ескалатору, так? Так. В нашому випадку використовуються гусениці від снігоходу. Від снігоходу. А вони міцні, досить міцні для того, щоб... Вони досить міцні, снігоходи мають 600 кубів. Це міцність з запасом в десятки разів, насправді. Окей. Просто використовують вони гусениці. І ти використовуєш гусениці з снігоходів
ти їх не виробляєш, ти їх береш, готові. Да, в планах було таке інтегруєш. рішення, але це досить складний технологічний процес, саме виготовлення гусениць. Там потрібні спеціальні преси, і це все коштує Набагато більше. мільйони, да. Так. Тому ти можеш просто заказувати ці деталі і компонувати, інтегрувати їх Так, в одну модель. Все правильно. Зрозуміло. Ну, так само, як і робляться аналоги. Вони ж не виготовляють самі гусениці з-під А екскаватора. хто робить цей аналог? Хто робить розробку, хто буде виготовляти? Що саме? Аналог, про що ми говоримо? Про нашу модель чи про конкуренти? Є там Хто? компанія, є RoboNears, здається, так називається. Насправді їх декілька, і кожен працює над своїми проектами. Їх не Окей. один. Ну, дуже добра презентація. Що я так думаю, можна змінити там? Відкрий ще, пройдемо швидко презентації. Так. Давай на Відкрили, да? перший слайд. Угу. Так, дуже добре. Можливо, трохи забагато тексту, але я Трохи намагався забагато тексту, так. максимально Так. змістовно викласти думку. Угу. Далі. Добре. Добре. Я думаю, що ціна тут повинна бути більшою. За що саме? За ескадрон. Ескадрон? Ну, як Якщо вже ти говорилось, в першу чергу це має бути волонтерський проект. Ну, якщо ми говоримо за щось, що для оборонки, його повинен хтось купляти. А в нашому випадку це два: або держава, або волонтери. Держава зараз не зацікавлена в якихось інноваціях по факту. І постановлення на озброєння подібної техніки – це дуже складний бюрократичний процес. Тому основне – це, ну, звісно, волонтери. А робити якусь націнку для, ну, це таке собі. Тобто це не ціна, це собівартість. Тут бажано би в дужках зазначити. Так тоді зазнач, що це собівартість. Да, я вважаю за потрібно. Що це собівартість, так? Угу. І від того, якої бізнес-моделі будемо притримуватися, ціна може варіюватися від 10 тисяч доларів, скажімо, до 30 тисяч доларів. Окей? Угу. Тому що хто буде дивитися на цей проект з точки зору бізнесу, Економічної вигоди. Угу. так, він повинен розуміти, він повинен бачити всі ті перспективи з точки зору бізнесу, які він може отримати від цього проекту. Угу. Окей? Я зрозумів. Так, далі. І тому ти можеш уділити увагу, to specify it, що цей проект ти бачиш як волонтерський, тому ціна з 5 тисяч доларів, це собівартість, тому це ціна. Але якщо говорити про бізнес, може, як ти показав у Великобританії, що 30 тисяч безпілотників, то там хлопці продають, компанії продають за нормальну ціну. Тому у тебе є потенціал зробити такий безпілотник наземний, відпрацювати його в Україні, може знайти вихід на зарубіжні ринки. Тому що може бути, що взяти цей безпілотник і провести його через Міністерство оборони буде дуже тяжко зараз.
але ж через волонтерів ти можеш опрацювати робочий механізм, опрацювати це в реальних условіях, так? В реальних условіях. І тому ти можеш продвинутися гораздо далі в розвитку цієї ідеї, і може частна компанія, що ти відкриєш, вона зможе брати цей товар, випродавати в других країнах світу. Окей? Я зрозумів. Далі. Так. Далі. Дуже добре. Дуже добре. Я скажу, що вони добре. Може трохи розмито в Картинки. в токарні деталі, допрацьовано проєкт прилазили по риску, тому що ти наложив синє і з цим токарним станком, воно десь розмито, воно не чітко. Окей? Ну, то трохи попробуй. Я зрозумів, це просто країн. Так, погратися з цим. Окей. Далі. Добре. Але я думаю, тут ти повинен сказати, що є деталі, що ви приобретаєте, купуєте. Може, як не колеса, як Гусениці. гусениці, так, як гусениці. І є деталі, що ви повинні виготовити. Так. Тому Є що певні деталі, які виготовлялись до цього. так. Що? Є певні деталі, які виготовлялись, включаючи поліуретанові зірки. Я мав додати слайд, я ще в процесі. Так, я думаю, скажи, що всього повноцінна збірка одного ескадрона складається з 320 елементів. З них 150 елементів ми купуємо на ринку, і ще виготовляємо 150 елементів саме. Окей? Щоб було понятно. Тому що зараз, окей, 320 елементів треба виготовити. А це люди дивляться на це і думають, треба відкривати лінію по виробництву. А ти постарайся сказати, що це інтегрувальна робота. Взяти це, що є на ринку, інтегрувати в один комплекс. Окей? Доданням яких специфічних деталей, що אתם יכולים виробити в якомусь процесі, це дуже нескладно робити. Окей? Розумію. Так. Це клітки, це не авар. Next. Ну, інші витрати $400. Загальні інвестиції складають близько 307 тисяч. $400. Ніхто не пише у сотнях. То пиши, що тобі треба $40 тисяч і все. Окей? Окей. Далі. Зараз.
Ну, на перспективу. Окей, Да, добре. заключаючий слайд. Так. Ну, добре, дуже інтересний проект. Так що давай трохи підправ, і я думаю, це дуже інтересно, і я впевнений, що ти знайдеш, ну, ми знайдемо людей, що підтримують ці проекти. Добре, дякую. Окей, добре, Михайло, дякую. Окей. Є ще хтось? Yes. Окей, Марина, yes, Can you hear me? yes. Okay. Can you see my screen? Yeah. And can you see the presentation full screen? Mm-hmm. All right, that's good. So our project's name is Green Ease, and it's a soil moisture, temperature, and electrical conductivity sensor. First of all, let's look at our market, because obviously this product will be the most of use for farmers, gardeners, and greenhouse managers. And as we can see, agricultural products, Ukraine earns about $17 million is used selling agricultural products. And this number will only increase by 11% with the use of soil moisture sensors. And as you can see on the diagram to the right, more than 60% of all agrarian companies already use soil moisture sensors. Also, this product will be useful even for such types of customers as field managers, sports field managers, educational institutions who want to see their landscapes pretty and healthy, and also common plant owners, especially houseplant owners, because every 6 out of 10 people own at least one plant at home, and about 4 people out of those 6 think that they make life for their plants worse. And that's where we get to the most common problems of our target audience. And the first problem is overly wet or dry conditions that create an environment favorable for diseases and pests. The second common problem is water overusage. Large amounts of energy are used to filter, heat, and pump water through pipes, and which obviously increases the carbon footprint. The third problem is that some plant owners may travel frequently or have multiple properties with plants, and they can't always be physically present to take care of all of their greens. And the last common problem is inconsistent environments with constantly changing temperatures, sunlight, and wind patterns. So considering all those problems, we proposed our solution, battery-powered unit of soil moisture, temperature, and electrical conductivity sensors. Of course, types of sensors included depend on the user's preferences, because maybe they only need one sensor, or 3, or maybe only 2. Also, this unit is enabled with Bluetooth for quick synchronization with app, which allows users to get current data, set notifications if some data goes beyond the
range needed. And also they get access to a vast library of documentations for different kinds of plants, either created by experts or people who base their knowledge on their experience. So our business problem is pretty easy. We will sell our product directly to customers through an online store, and our possible business partners are sensor manufacturers. So we will have access to high quality components, and research institutions, which will help us with evaluation of our monitoring system and will help us expand our documentation library. We will promote our product with digital advertising and social media campaigns. And we'll keep our customers by constantly supporting them, personalize their experiments, and update our documentation. Now let's take a look at our competition. So first of all, it's a company Plant Link. They sell soil moisture sensor, just that. And it's pretty easy to use, and it's compatible with various smart home systems, but it has limited portability with watering devices and limited indoor use. The next company is Pered. They also sell soil moisture sensor, which is pretty good. It collects a variety of plant relevant data, but its users must have the latest iOS device, and they have to be pretty close to this sensor. And our biggest competitor is Arduino, because the product is open source. It provides remote control, and it has a variety of sensors and other accessories. It has all those 3 types of sensors that our product does. It also has water dispense, CO2 dispense, light, heat, and many other things. But this little hobby that they try to advertise has a pretty big cost. Here you can see our team. You can see our Chief Technology Officer, Angelika Kiselevich, our Marketing Officer, Daria Makluk, our Financial Officer, Irina Temiko, and our Visionary Officer, Tatiana Yashchuk. Here you can see our financial prognosis. So the production cost is almost 100 per unit, and if we set our product cost $122 and sell around 5,000 units per month, in the best case, and we will get around $320,000 of gross income. Sorry, did I say 100? I mean 1 million. 1 million. Yes, 1 million. And considering all this, I hope you will find this idea pretty interesting. Yeah, Marina. Okay, so let's do it seriously. Let's go back for the in the first slide. Mm-hmm. Okay, so many times you're on the market trying to understand, trying to describe, this market of Ukrainians agriculture in billions, and they actually produce
a lot of others, you know, the grains and other things that not really related to you. Okay, maybe yes, maybe no, but a lot of time you just spend here in the slides. Okay, so faster, you just go to you know to the main point. Okay, so Okay. next slide. So you see actually, you know, you start, for example, for all agriculture, but in the end you are going to the plant people, to the private guys. Okay, and before, you know, 5 minutes you just describe about the big agriculture market, but in the end you're going to the market of the private, and it's very important not just try and choose where you want to play. You want to sell something to the private guys, their flats, okay, or you want to sell something to the farmers guys, you know, to the agriculture companies. It's a different segments, and I think you need to just choose first, second, okay, not combine them, because it's not serious. Okay. Oh, okay. Fourth, next. You know, from the presentation, very small text in the description, points 1, 2, 3, and 4. Very small, just increase it. Okay, and you have enough real estate here, space, you know, in your slides. Oh, okay. Okay, next. So now you are going to produce these sensors, or you're going to buy it from, you know, from other producers. You want to take it and add some software to this current sensor, which already presented on the market. It's not really understandable what actually you want to do that here. We thought about buying sensors from other companies and then combining them together. Or something like Combine that. them together and provided some system, yeah? Yes. So try to explain this and try to show it here. Saying, okay, we will going to take this and this and these sensors, and we want to put it on the board, and we're going to provide more like management software, and maybe we'll provide some application which will connect to this, you know, to this board, and and this can create this and this and this value. Because here it's not really understandable, because people understand that if you want to provide, if you're doing some, you know, some sensors, so you need to establish some, you know, some factory. You need to do something where to produce it. So specify that you're going to buy a different sensor, but combine it in one integrated solution with added value by software management and so on. Okay. Next. It's okay, just increase the text number. Okay. Okay. Same. It's okay, but just increase the font. Next. If you can to do it, you know, in some table, because it's, you know, it's not really understandable, and as a rule, you know, the good way when you just use several competitors in your product and trying to compare between them and you and your product, because here is you're doing competitor analysis between them, but not related to your product. Okay. All right. So try to compare it with your solution and what they promote. Okay, next. Okay. Yeah, it's very nice girls. So, but Angelica, just, you know, take the focus of the picture in the same, you know, in the same focus, because you and other
just much more further, and Angelica just, all of the face here, just to try to, to put in the same focus all of you. Okay. You see the difference, yeah? Yes. Yeah, okay. Next. Look, I think, what actually you should to promote here, it's your go-to-market strategy. So you will create this, this system, and you want to sell it to whom? To the plant owners in the flats, or you go to the farmers. So it depends what the price you can ask for the price for your product. Because I think, for example, $100, and it's also it's for all three sensors. The yeah. maximum. So for the system, okay, because you're not Yes. going to just sell the sensors. You need to provide solution, and you should describe the solution. What actually your solution will do? This solution will automatically, put the water to the plants, or it provides some additional information to the owner of the plants. Try, to describe a little more about your value proposition, and after that, it will be much more easier to understand why your potential customer will pay for you. Mhm. Because now it's not really understandable when they will pay $100, for sensors. Where are they going to use that? How it will help them to save energy, to save the water, or maybe to save the life for their lovely plants. Mhm. All right. Okay, Yes. and after that, this will be much more understandable. These numbers. Okay, next. That's the last slide. Okay, so thank. Okay, guys. I think it's it's good work. We're going to finish now. And it looks like we hear everybody who want to present today. So I had the record. So I will send the video after we'll finish our session, and try to update, and we in the right way, and it looks like in really 1 or 2 more interaction, we already have a good presentation to pitch. Okay, questions? Okay, so if you do you have questions? I don't know. No. Okay, guys. So thank you very much. So, and I will see you next time. Sergey will, establish our next meeting. It looks like we'll be maybe in 2 weeks from now. Okay, so it'll be good enough time for you to manage the updates, and I'll travel in next week, so I will not be there. So maybe 2 weeks from now we'll be able to meet and discuss it. Okay. Okay, thank you. my best wishes to you, and peacefully, very quiet, very quiet sky, and have a very good evening. Okay, so bye. Thank you. Bye.